லாம் நம்ம சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் நானும் ஆல்ஃபா வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண போறோம். எஸ் மிட்நைட் வாட்ச் பார்ட்டி. என்ன எழுதுறீங்க? தெரியலையே. எதையும் பார்க்க எழுதுறீங்க கூடாது. மாதிரி இருக்கு. எழுதுறீங்கலாம் இருக்காது. எழுதுறீங்களா இப்பதான் வந்தது. இல்ல வாய்ப்பு இல்லை. ரெசென்ட் இவ்ளா இருக்குமா? ரெசென்ட் இவ்ள கிளிக்கும். இல்லடா. வேற ஏதோ வருது. பார்க்கவே ஏதோ அந்த பேர் என்ன? அது ஒரு சீரிஸ் ஒரு கேம் மாதிரி தான் இருக்கு. சோல் கேம் மாதிரி தான் இருக்கு பார்க்கணும். என்ன கேம் மாதிரி இருக்கு சீரிஸ்? ஒரு சீரிஸ் வருமே. அது மேகனா வந்து மேகனாவா? மேகனா இல்ல. ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும். ஆமா நல்லா இருக்குல்ல கேம். ஆனா கோப்போன்னு நினைக்கிறேன். கோப்பெல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் இந்த மாதிரி கேம்லாம். ரீசெண்டா கூட ஒரு கேம் வந்தது. அது பேர் என்ன? என்னது கேம் பேர் மறந்துட்டேனே. ரீசெண்டா இந்த கேம் தெரிஞ்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி வரலையே. கத்தி வச்சு ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல வந்தது ஒரு கேம். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்லயா? என் பிரெயினே இதா இருக்கு. நான் இங்க நான் எக்ஸாக்ட்லியா ஒரு மண்ணம் நான் சொல்றேன். நம்ம பேசலாம் கேக்குதா? செக் பண்ணிக்கிறேன் பரவாயில்லை. கேக்குதுல? Bloodborne 2 bro சாட்ல போடுறாங்க. Mortal Shell 2 Bloodborne 2 இல்ல coming 2026 தான். நல்லா இருக்குல? ஆனா போகலாம் மென்ஷனே பண்ணல. பீட்டா சந்தோஷ் பண்ணிடலாம். All right, didn't that look great? Well, we got lots Summer more to game come, first. but right now, the end, the Nexus War, particular Galactus fight, game or even live at Risky Reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. எல்லா கேமும் ட்ரை பண்ணலாம். Fortnite அப்புறம் அது பேர் என்ன? ராக்கெட் லீக். ஏபெக்ஸ்ல வேண்டாம். ராக்கெட் லீக், Fortnite, Valorant, அதை விட்டா ஃபைனல்ஸ், ட்ராக் பங்க், அப்புறம் ஸ்பிளிட் கேட் கூட வரும். இங்க பாருங்க இது ஈவென்ட் போல. இங்க பாருங்க ஈவென்ட் இப்படி தான் இருக்கும் Fortniteல. அன்ன காரணம்ல ஜூஸ் வேர்ல்ட் ஈவென்ட் அந்த மாதிரி தான். சூப்பரா இருக்கும். ஜூன் 7. Jonesy, all right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions. And we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. என்ன இருக்கும்? ஏய் எப்படி? சபர் ப்ரோ எப்படி மாசா? கெஸ்ட் ப்ரோ அதெல்லாம். மாசாடா கெஸ்ட். Great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. So, let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play later this month? Well, we hit the pandemic after we released DS1. Everyone experienced it. So, I wanted to show something new connection after we faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. Gameplay வா? ஆஹா. பாருங்க gameplay பாருங்க. தெரியலனா இவர் ஒரு டைரக்டரா இருந்தாரு एक्चुअली கேம் டைரக்டரா. அப்புறமா வெளியில வந்து ப்ரொடக்ஷனாவே பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அதுதான் கேம்ப்ளே இந்த மாதிரி கேம் பா. டெஸ்ட் ரன்னிங் பண்றீங்க இல்ல நீ?
செஸ்ஸிங்லாம் செம்ம பெரிய கேம். Have a seat. ரெடென்ஷன் 2 மாதிரி அதை கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் லிப். ஆனா செம்ம கேம். அது Death Stranding. ஸ்டோரி சூப்பரா இருக்கும். ஸ்டோரி செம்ம ஹார்ட் டச்சிங்கா இருக்கும். நான் கேம் பிளே காட்டுவாங்க படம் வேணும் சினிமாட்டிக்கா காட்டுவாங்க. No smoking, please. ஏய் ட்ரைலர் மாதிரி காட்டுறானுங்க. எல்லா ட்ரெய்லர் எல்லாம் விட்டாச்சு இப்போ. So அதான் you're ட்ரைலர் new மாதிரி Lana. காட்டுறாங்கன்னு சொல்றேன். லூசியா ப்ரோ இந்த பேரு. What do you do நெய். for living? நல்லா இருக்கா நான் பாக்க. I'm a porter. சினிமேட்டிக்ஸ்ல என்னடா நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த லெவல்ல குவாலிட்டில ஈஸியா பண்ணலாம். இந்த கேம் பிளே வந்துருச்சுடா. So thank you. We're good for today. Okay. இல்ல என்ன வரல. கேம் பிளே கேம் பிளே குவாலிட்டியா இருக்கும் அப்படி இருக்கும். ஆமா இது கேம் பிளே குவாலிட்டி தான் நினைக்கிறேன். மார்னர் மாதிரி தெரியலையாண்ணா. What? கேம் பிளே அது கேம் பிளே தான் அது. பார்த்தாலும் தெரியும். So you made it then. அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் தாங்கவே தாங்க 30-70க்கலாம். I really don't remember. எனக்குலாம் விரிச்சிரும் ப்ரோ. கோர்க்கில இருக்கு பாருங்க என்ன வச்சுக்கோங்க. இது ஸ்ட்ரீம். கோர்க்கில தான் இருக்கா? ஓகே. நீங்க பை பிடிக்கிறேன். The girl. Oh my god. ஒரே இது. You're alive. சப்டைல்ஸ் இருக்கா? நான் பொண்டாட்டியா? Stop. வாய்ப்பே இல்ல. அவ பொண்ணு நினைக்கிறேன். பொண்ணு மாதிரியா இருக்கு டேய். இல்ல இல்ல இல்ல. இப்ப அதான் நினைக்கிறது சொல்லுங்க. கேர்ள் ஃப்ரெண்டா? So much mystery. Well, that was a clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back in South by Southwest, but we got a little bit more of them here. நல்லா இருக்கும். Tell us a little bit more about this clip and the cutscene characters of Neil and Lucy. まあ DS で非 கடைசில 常に重 நம்புவோம் 要 ப்ரோ. な ஏன்னா DS2 கேம் பிளே ஸ்டோரியே It's அந்த a மாதிரி very இருக்கும் ப்ரோ important பாருங்க. character. ニールとルーシー Neil and で Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人 saw ある ரெண்டு the மெயின் cancer கேரக்டர் நினைக்கிறேன் mark தெரிஞ்சு இருக்கும். on ரெண்டு both of பிளேயபிள் their கேரக்டர் hands. இருக்குமோ? つながりが So they have this deep connection அதான் அப்புறம் காட்டுற and மாதிரி இருக்கு. reveals あの前回 throughout the の story. ポリフ メインキャラクター キャ の ラクターが And いる last time on DS1, Cancer we mark have under Cliff, there. who was played by Max. இது கேன்சர் And மார்க். of course, by story, he will அந்த not காட்டுறாங்க be கையில in அதான்.今回ニール DS2. っていうのが But this time, அது கேன்சர் மார்க்கா? Neo will be like playing like the role that Max did for DS2 で this まあクリ time. フすごい人気あったので And Cliff was a very まあ popular クリフを超え character, るようなキャラク but タ I ーを作ろ think うとしてまあルカさん we にお have 願 to い kind of して like top that character. So Luca Marinetti was a great 非 actor, 常 and に I 心に think 残る演技もして it いた was だい great. た He did a great performance, so I think you'll like this new character, も Neo, う too. 20日後にゲーム出るんで Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers. You know, that's I know. what I brought today. But there is more to share, 20 and days, bro. you won't have to wait very long to learn Spoiler more about the தர game. மாட்டேன்னு Actually, சொல்றேன். this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be Priya, sharing a new demo of the game, live gameplay demo, Premiere, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just Demo, say demo. this is not Super. the last that you've seen of Neil டவுன்லோட் this பண்ணி weekend. அதுலயே We'll வந்து leave it at எப்படி that. தான் வரும் நம்ம டெமோல ニー எப்படி ルの இருக்கும்? ゲームプレイシーン எனக்கா 20 I'll show you எபிசோட் the வருது. gameplay scene. ஜாப்பனீஸ் டெவலப்பர்ஸ் So எல்லாத்துக்கும் டெமோ hope you தராங்க. enjoy. Will join us Sunday Ah, too. Excellent. Oh, All right. goodness, killer Thank you so video. much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. அதெல்லாம் All எல்லாருமே right, டெமோ and now I'd தருவாங்க. like to introduce my co-host for Summer In Game experience Fest. பண்றதுக்காக She's along for the experience party, இல்லாம. a veteran games journalist on GameSpot and the இப்போ co-host of next the என்ன கேம் போறோம்? Friends நீங்க per guess பண்ணுங்க, Second பண்ணலாம். podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy செகண்ட் டேஸ் James. சொல்லுங்க. Perfection தான். ஐடியாவே இல்ல. ரிஸ்ட்ரிக்ஷனா? அப்படி சொன்னா? இதனால கேட்க Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project Standing from to our Raw Power character. Games, a new team Main character. headquartered in Copenhagen, Denmark.
Here you can engage in intense combat, இல்லையா? fight for land, Mortal glory, Kombat-ஆ? and legacy, Never and lead mind. Adol massive Lucy, armies Idol Lucy. into நான் consider epic it. scale battles, Mortal Kombat-ஆ? as narrated by actor ஆஹா, Tom Hardy. வேற ஏதோ கிங்டம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட கேம் தான் நினைக்கிறேன். Thou shalt not kill. ஏய் இது காத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடியே. So the priests, எப்படி உனக்கு Power kingdom games-ஆ? சம்பந்தப்பட்ட கேம்னு so தெரியும்? the Lord commands. ஆமா ஒரு இது போட்டிருந்தாங்க ட்ரெஸ் அதே கண்டுபிடிச்சலாமே. இதை எப்படி கரெக்டா இருக்காதா கிஷம்? யாரா போட்டிருந்தா? முன்னாடி ஒருத்த போட்டிருந்தானே இப்போ கரண்ட் முன்னாடி ஒரு ட்ரெஸ் அடுத்து அந்த எல்லாமே வந்து கிங்டம்ல போடுற ட்ரெஸ் தான் அந்த காலத்துல போடுற ட்ரெஸ் தான். நான் சப்ரிஜ் ப்ரோ காமன் போட்டிருக்கான் பாருங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் தான் போட்டிருந்தோம். எப்படி மாஸ்டர் சொன்னானா திரும்ப நல்லா முன்னாடி காட்டிடுறாங்க ப்ரோ சப்ரிஜ் ப்ரோ டெவலப்பர்ல எல்லாம் முன்னாடி காட்டிடுவாங்க கேம் I took up the sword, சூப்பரா prayed I could win redemption through my deeds. அப்படி ப்ரோ எப்படி But some paths, once taken, have only one ending. நான் லக்கு தான் கெஸ் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். I should என்ன மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கேம்? on this ஒருத்தன் கூட online இல்ல போல. death. நல்லா இருக்க பாத்து. நல்லா இருக்கு. எப்படி அதே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. Story. போர் பண்ண போறாங்க. Go write your own. வார் என்ன கேம் பேரு? கிரானிக்கல்ஸா? மெடிவல். எப்படி உனக்கு எனக்கு முன்னாடியே கேம் பேர் தெரியுது உனக்கு? கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் குரோம்ல இருக்கேன் நீங்க எட்ஜ்ல இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். இது குரோம் எட்ஜுக்கு மேபி டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். That was a very cool new project in a brutal European medieval எப்படினாலும் world. நான் கெஸ் பண்ணதுலாம் Now கரெக்டா it's கெஸ் time பண்ணேன். to ஓகே hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Cross Worlds என்ன is a டீம்ல thrilling பண்றீங்க? new entry நான் in நீங்க the யூடியூப்ல legacy பாக்க of சொல்றீங்க racing இந்த action பாட். games within the Sonic franchise. YouTubeல Cross Worlds brings other worlds and familiar faces to அதப்பா. Sonic Racing, including surprise guest அவ்வளவு characters அறிவா நீங்க being சொல்லிருக்கீங்க revealed பாருங்க. here at நான் SGF. நீங்களே பாத்துக்கிறேன் for போல the first டிஸ்கல் time. பாத்து. அந்த டிஸ்கல் தான். பைத்தியம் டிஸ்கல்ல பாக்கும்போது இன்னும் டிஸ்கவுண்ட்ல பாக்குறியா? போடுங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் டிஸ்கல்ல பாக்க போட்டு போடுங்க. சரி. சோனிகா இன்னும் ஒரு லைக் வருது, ஒரு வியூ சொல்றதே ஒரு வியூ வந்துச்சு. நீ தானே அது? செகா கேம்ஸ்லாம் பழைய கேம் ஆயிடுச்சு. வேஸ்ட். நல்லா புரியும். டெக்னாலஜி அப்கிரேடே பண்ண மாட்டறானுங்கடா பைத்தியக்காரனுங்க. மீக்குடா என்ன பண்றது இப்போ ரேசிங் கேம் விட்டுறாங்க. என்னது மீக்கு இது கேரக்டர் பேர். அதனால கேரக்டர் கொஞ்சம் தெரியாது. வளர்ந்துருக்கேன் சொல்லி. அதனால நிண்டர்டோக்கு எடுத்துட்டு வந்திருப்பானுங்க கேம் எல்லாம் சார். ஆமா ஆமா என்னது நிக்கெண்டோ எடுத்துட்டு வராங்கன்னு தெரியல. அங்கதான் இந்த மாதிரி கேம்லாம் சேல் ஆகும். வேற என்ன கேட்கலாம். குவாலிட்டியாவே இல்ல பாரு கேம். பைத்தியம். ஆமா நல்லாவா இருக்கு சத்தியமா. மேபி அவங்க காட்டுற குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குமோ எனக்கு அதே டெஸ்டினி அந்த காலத்து ஆர்கேட் கேம். டெஸ்டினி 2ல கம்மியா தான் இருந்துச்சு நான் பார்க்கும்போது குவாலிட்டி. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue gameplay hedgehog, Takashi Iizuka. எல்லாமே ஆர்கேட் கேம் தான் இருக்குது. Thank you, Jeff. சரி. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Okay. Sonic Racing Cross Worlds is the next generation நல்லா of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. You can feel brand new experience from the new future, which you can warp in the race. ஆர்கேட்லாம் அலைஞ்சே போயிடுச்சு. பிறகு ஆர்கேட் கொண்டு Unlike வராம another kart racing game, this game will என்ன have அழகா online அறிவா cross வச்சிருக்காங்க பாருங்க. platform டெவலப்பர் இன்னும் matchmaking. டெவலப்ஸ்னா வழங்கிடுவாங்க கேம். So you can race against all of your Arcade friends இருக்குது. across Modern all of the கொடுத்துருவாங்க. platform. Lastly, பார்க்கலாம். I have one more thing I'd like to show everyone here today. Take a look inside of the travel ring. என்னவா? இன்ட்ரஸ்ட் ரேசிங்கா?
நோ வே. வாவ். மைன்கிராஃப்ட் கேம் நல்லா இருக்கும். மைன்கிராஃப்ட்னா ஒருத்தர் ட்ரை பண்றது. I guess you could say you gotta go craft. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story. என்ன தெரியுமா? கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் னு சொல்லுவாங்க. என்ன தெரியுமா? இல்ல சைலண்ட் ஹில் நினைக்கிறேன். சைலண்ட் ஹில் தான் RPG இல்ல. தெரியாம சொல்றேன். டெவில் மேக்கர்யா. டெவில் மேக்கர்யா? ஆமா புதுசா ஒரு சொன்னாங்க டெவில் மேக்கர். அதா ஆமா பாண்டே நாம்கோர Time. கபில் ப்ரோ ஃபைனல் ஃபேண்டஸி நினைக்கிறேன். எப்படி நான் சொல்றே கரெக்ட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா பாண்டே நமக்கு வந்து ஃபைனல் ஃபேண்டஸி கிரியேட்டர்ஸா? ஆமா ஆமா. அது தெரியல. அப்படியா? ஆமா ஃபைனல் ஃபேண்டஸி அவ்வளவுதா கண்டுபிடிச்சேன். For our world. ஆமா. அத கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. வேற ஏதாவது இருக்கலாம் மேபி. Our hopes lost long ago. வாய்ப்பு இருக்கு ஃபைனல் ஃபேண்டஸி. ஓலோ. But you. நானே இது ஃபைனல் ஃபேண்டஸி மாதிரி இல்லையே. You have the power to change. ஆனா இந்த கேரக்டர் எனக்கு பார்க்க ஃபைனல் ஃபேண்டஸி மாதிரி இருக்கு. அதுக்கு தான் சொன்னேன். அனிமே ஸ்டைல் வர. If time were a weapon to wield. பாருங்க. Could you undo the sins of ruin? நன்னூர் பண்ணலாம்டியா? அப்படியா? இல்ல இல்ல. செல்தாங்க சப்போர்ட் ப்ரோ நீங்களே இது பண்ணிக்காதீங்க. பாருங்க ஒழுங்கா. You'll find how to save us all. ஃபைனல் ஃபேண்டஸி இல்ல சப்போர்ட் ப்ரோ இது புது கேம் ப்ரோ. ஃபைனல் ஃபேண்டஸி இல்ல வைஃபை ஆர்பிஜினா தான் நினைச்சேன். ஏதோ புதுசா கொண்டு வராங்க. புது யூனிவர்ஸ் ப்ரோ. புது யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்களா பாருங்க. கோட் என்னது? கோட் வேன் 2 வந்திருக்கா அதுக்கு ஆல்ரெடி? கேள்விப்பட்டது இல்லையே நம்ம. ஐடியா இல்ல. எபிக் கேம்ஸா? செக்ஷன் 9 புது கேம் ப்ரோ. என்ன தெரியுமா இருக்கும்? வெயிட் பண்ணா இதே எடுத்து சொல்றேன். It's gonna be Little Nightmares 3. Little Nightmares 3யா? கரெக்ட்டா இருக்கு. Just guessing but not sure. ஆமா நினைக்கிறேன். ஆனா ரெண்டு பேர் இருக்கோம். இல்ல இல்ல. Little Nightmares ஆல்ரெடி ஸ்டீம் அவார்ட்ஸ்ல வந்துருச்சுடா. அப்பனா இல்ல 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 வேற ஏதோ. இந்த மாதிரி கேம் தான் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கேம் தான் பாருங்க. இல்ல அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அண்ணா பார்க்க கொஞ்சம் மான்ஸ்டர் இன்சைடு அந்த லிம்போ அந்த ஃபீல் வருதுல. இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் இப்போ. ஆனா புது கேம் இது ஏதோ எபிக் கேம்ஸ் பண்றாங்க. In time you will find it. Trio. எந்த பபிஸ் ப்ரோ. வாவ். புது யூனிவர்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு போலயே நிறைய. That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games and published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. ஆமா black and white சொன்னாங்க. There's something rotten at the heart of Mouseburg. Mickey Mouse bro. ஆமா bro Mickey Mouse bro. Dumb wise guys. அதானே? ஆமாடி இருக்கு பாரு கேரக்டர் பாருங்க நீங்க. இப்படிதான் இருக்கு. பழைய காலத்து படம் மாதிரி இருக்கும் போலயே. தப்பி நீங்க விளையாடுறீங்க இந்த மாதிரி கேம்லாம்?
டோனி பேக்கரா விளையாடுவீங்க இந்த மாதிரி கேம் வந்தா? இப்போ போய் இந்த மாதிரி கேம்லாம் கொண்டு வராங்க, ஆச்சரியம் தான். ஆனா விளையாடுறவங்க இருக்காங்களா? All right, that's not all from Play Side. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. Franchise Borderlands 4, Age of Empires, Game of Thrones என்ன சொல்றீங்க? அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. நான் சொல்றேன், கெஸ் பாருங்க. Age of Empires இல்லைன்னா வந்து Borderlands 4. Game of Thrones நினைக்கிறேன்டா. வாய்ப்பே இல்லை. Game of Thrones வரணும். என்ன சொல்றீங்க? You may think you know the game. ஆமா, கேம்லாம் சொல்றான். திங்க் பண்றான் வர. ஓ, நீ கமெண்ட் செக்ஷன் படிக்கிறீங்களா சார்? கமெண்ட் செக்ஷனா? சப்டைல்ஸ் பைத்தியம், சப்டைல்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன் நட்றாங்க உங்களுக்கு. பாரு எங்க போட்டுருக்கு? நீங்க தான் சார் படிச்சிருக்கீங்க. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் கேரக்டர் இத பாக்கும்போது அப்படிதான் கெஸ் பண்றாங்க. சரி, ஆமா, நான் வந்து சப்டைல்ஸ் பத்தி தான் சொன்னேன். கேம்ல மென்ஷன் பண்ணா பாருங்க. சரி பார்க்கலாம். ஆல்சோ வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஃபிரான்ச்சைஸ் சொன்னானுங்க. இந்த கேரக்டருமே ஆமா 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 கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மறந்துதான் நினைக்கிறேன். நானும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட கேம் ஆட போடுங்க. ஒரு மீன் கூட வருமேடா, ஒருத்த கையில கத்தி எடுத்துட்டு நிப்பான், எல்லாரும் அடிக்க வருவாங்க, கரெக்டா ஆப்போசிட்ல நிறைய குதிரை வரும். நீங்க பாத்துக்க மாட்டீங்க. நான் போல பார்த்ததில்ல. நான் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இல்ல இல்ல. பைத்தியக்காரன் வந்து கேம் சொன்னு சொல்றான். அது இல்ல, வாய்ப்பு இல்லை. டிராகன்லாம் எடுத்துட்டு வரானுங்க. டிராகன்லாம் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் தான். வார் ஆஃப் வெஸ்டரோஸ் சூப்பர் சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் ப்ரோனா. HBO Warner Bros.லாம் இருக்கும் ப்ரோ. Independent creator the global reveal of an HBO Warner Bros.லாம் இருக்காங்க. நல்லா பண்ணா ஓகே தான். RPG. ஹாகர்ட்ஸ் லெகசி மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஹாகர்ட்ஸ் லெகசி மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், சூப்பரா இருக்கும். அவ்வளவு டவுட். இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட் அத பண்றது. டைரக்ட் 8020. டைரக்ட் 1820. அதான் நினைக்கிறேன். அதான் வார்ல. So why do we deny other intelligent beings? அது மட்டும் இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், If they were out there, they would have visited Earth. அது மட்டும் இருந்துச்சு சூப்பர் நம்மளுக்கு. இது கிடையாது. இல்ல. இல்ல. வேற ஏதோ ஸ்பேஸ் கேம். My answer is maybe. மாசா இருக்கு. But time has not come yet for this. The dawn of a new era. Atomic Heart bro. Yeah, करता सुनता. எப்பறா நீ கமெண்ட் செக்ஷன் தான் படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். கேம் சத்தியமா கமெண்ட் செக்ஷன் படிக்கல. கேமோட கரெக்டர் அது. Atomic Heart விளையாடுங்க தெரிஞ்சிருக்கும். நான் Atomic எல்லாம் பாத்துர்க்கேன் bro. விளையாடுறது அவசியமே இல்ல bro. விளையாடணும்னு. எல்லாம் பார்த்தாலே போதும் bro. போகும். நான் கேரக்டர் பார்த்தா சொன்னேன் அவ்வளவுதான். சூப்பரா இருக்குல்ல? Atomic Heart வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. Atomic Heart அவ்வளவுதான். எங்க கொண்டு போய்ட்டோம். சேஸ்ல இருந்த சூப்பர் ப்ரோ. இந்த கேம் ஆஃப் தி இயர் இருக்கும் பாருங்க. இந்த கேம் வரும்போது நான் பாருங்க
26ல வந்தா GTA 6 காம்படிட்டரா வர முடியும் இந்த கேம் கன்ஃபார்மா. என்ன சொல்றீங்க? ஓவர் ஹைப் பண்றாங்க, மத்தவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா சொதப்பிரும். அதுதான் பிரான்சைஸ் தூக்கி மட்டமா பண்ணிட்டா சொதப்பாது. ரொம்ப வருஷமா ஒர்க் பண்றதுனால இன்ஜின் எல்லாமே பழசா இருக்கும். கேம் That's right. Atomic Heart 2 is in active development at Munfish on Atomic Unreal Heart Engine 2, 5, yeah. a spiritual successor to the first game with a retro futuristic world on a global scale. And this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that, believe it or not, is not all from Munfish today. RPGயா? நீங்க அட்டாமிக் ஹார்ட்ல ஸ்டோரி இருக்குமே. Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky. ஏல பண்றாங்களா இந்த கேம்? ஏல பண்றாங்களாமா? I can still barely believe it myself. அதெல்லாம் எனக்கு நேத்து டெவலப்பர்ஸ் சொல்றாங்க. ப்ரீ இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எப்படி ஷேர் பண்றாங்க I பாத்தீங்களா? was in the lab. I didn't even see it. சும்மா பண்ணுவாங்களே ஏல நான் சும்மா சொன்னேன். That same போடுறதா ஒரு a terrible sense of my own powerlessness. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏல பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு லைட்டா. How did the whole of humanity miss it? The free information bro. எல்லாம் லீக் பண்ணிட்டாங்க. Actually miss it? What if the cube didn't appear but revealed itself? What if it was always there and we've only just started to see it? நான் சொன்னேன்ல டெவலப்பர்ஸ் ஃப்ரீ தராங்க. என்ன கேம்? என்ன கேம் தெரியல, புதுசா தான் வருது. ஓகேவா இருக்கு இந்த கேம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கேம்? இந்த கேம் பத்தி என்ன அட்டாமிக் ஹார்ட் வர கார்ட்டர்மெல்லாம் வருது திடீர்னு. இந்த கேப்டருக்காக விளையாடுவாங்க நிறைய பேரு. ஆமா கொஞ்சம் ஏல பண்ணிருக்காங்க. கியூப் அட்டாமிக் யூனிவர்ஸ் தான் ப்ரோ சர்வீஸ் ப்ரோ. யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க போல ப்ரோ அட்டாமிக் ஹார்ட். என்ன சொல்றீங்க? Is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic universe on a massive levitating cube. You can see there where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat-em-up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. RPG na எதுக்கு பேட்டில் ராயல் எடுத்துறீங்க? ரோல் ப்ளே சூப்பரா இருக்கும்டா MMORPG. மாஸ் மல்டிப்ளேயர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சொல்லுஸ் இதுவோ இருக்கும் RPG. ஓ அந்த மாதிரி. ஓகே ஆன்லைன்லயே விளையாடலாம் ஃபுல்லா. காட் இட். பாக்குறவங்கலாம் பேசலாம் போட்டாலியா. ஓகே ஒரு கேம்ல கூட எடுத்து வரானுங்க. இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட்னா ஓகே. ஸ்டுடியோலாம் காமெடியா இருக்கும். அப்படி ப்ரோ இது வந்து ஆர்கேட்ல பண்றது ஆக்சுவல் நல்லதுதான். இன்னும் ஆர்கேட்ல ஒரு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற செல்ல விளையாடுறவங்க. டீனேஜ் முஞ்சல் நிந்தாச ரெஸ்பிரேட்டர் வந்தாங்க ஒரு அந்த ஷெட்டர் வந்து அது கூட ஃபுல்லா ஆர்கேட்ல தான் இருக்கும். விளையாடுறாங்க நிறைய பேர். நம்ம கூட விளையாடலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆர்கேட் எடுத்து கேப்காம்டா திரும்ப ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 இல்லையா? கோஸ்ட் ஆஃப் புஷிமா இல்ல கோஸ்ட் ஆஃப் பேட்டை சிக்கிரோ நினைக்கிறது. ஆமா யோதா எது முன்னாடி வந்துருச்சு. அது எங்க கேப்காம் பண்றாங்க போயிட்டோம். அது வந்து வேற டெவலப்பர்ஸ் பண்றது ஏதோ வரும். இது என்ன தெரியுமா? சிக்கிரோ இது கரெக்டா இருக்கும். நான் சொல்றேன் பாருங்க. எதுவோ சிக்கிரோ தான் பாருங்க. இதெல்லாம் லீக் பண்ணாங்க சொல்லி எனக்கு முன்னாடியே. கோஸ்ட் ஆஃப் பேட்டை போடுறான் பாருங்க. ரெசிடென்ட் 6 9 போடுறான் ப்ரோட்டா. ஒரு கேப்காம் இது யாருக்குமே தெரியாது இந்த இன்ஃபர்மேஷன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கு தெரியாது. சிக்கிரோ இது பாருங்க. பாருங்க அதே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஆமா அதே தான் நினைக்கிறேன். ஓ மை காட் புது சிக்கிரோ ப்ரோ.
இல்ல நெவர் மைண்ட். ஏதோ ஓனி முஷாவா என்னதுடா அது? என்ன கேம் ப்ரோ இது ஓனி முஷா? தெரியல. விக்கிற மாதிரி சொன்னா ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க என்ன. சரி. வாவ். நைஸ். Yay, master the game. That was a new look at Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGA. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets. And this next project is one I've been tracking for a few years. As a team at Sans String Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Arcade fighting action on. என்னது இது? Hi Studio. இது ஞாபகம் இருக்கா? இந்த பப்பட் தான ஞாபகம். பப்பட் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. இந்த போகோல வரும் இது. நான் இது இருக்கு ஒரு ப்ரோகிராம் இருக்கு அதுல வரும். பாத்த மாதிரியே தான் இருக்குது. அதுல என்ன மாதிரி கேம் வருது? ஆர்கேட் ஃபைட்டிங் தான் சொன்னாங்க. மோட்டிவேஷன் வர கொடுக்குறானுங்க. பார்க்கலாம். சரியான அடி ப்ரோ உனக்கு. பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துட்டு வர எனக்கு புதுசாக இருக்கு. இது நல்ல கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக நல்ல கான்செப்ட். வாவ். இது மல்டிப்ளேயர் இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். இல்ல சிங்கிள் ப்ளே ஓகே தான். ஸ்டோரி கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும். சூப்பரா இருக்கு. இதே மாதிரி கேம் பிளே இருக்கணும் ஆக்சுவலி காட்டுற மாதிரியே ஃபுல்லா ஃபன்னியா இருக்கு. ஒரு கமெண்ட் செக்ஷன் பார்க்கலாம். ஜாக் பாக் போடுறாங்க எல்லாரும். சீரியஸ் ஐ அம் ஃபேட் மேன் ப்ரோ. நொக்குது நல்ல நம்பர் இருக்கு. புது கான்செப்ட் ரோட்லாம் இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். போரங்க இருக்குது. Super fun. Got a wish list. யூனிக் போட்டுருக்கான் பாருங்க. பாருங்க அமேசிங். I mean brand new சூப்பர் game. சூப்பர். But it's actually good. We trust. An ancient white castle deep in the mountains. Expedition time and legend. இப்போதான் எக்ஸ்பெடிஷன் அதுக்குள்ள எப்படி வரும்? யோசிக்கிறேன். Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. பாட்டு ரெடி பண்ணிருப்பாங்க. And lambs. பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா ஹெச்ல இத போட்டுருந்துச்சு. நாதுது. Truth is but a shadow. மல்டிப்ளேயர் நினைக்கிறேன் இருக்காங்க. உள்ளே கில்லர் இருப்பானுங்க. நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Killer N is a murder mystery action. உள்ளே கில்லர். ஓகே 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 மர்டர் மிஸ்டரி. ஓகே ஓகே. சூப்பர் சூப்பர் நல்ல கான்செப்ட் தான். இது வந்து ட்ரங்க் அண்ட் ரோல் பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு அனிமே இருக்கு. அந்த மாதிரி அனிமேல வர மாதிரி பண்றாங்க. அதனால கில்லர் உள்ளே இருப்பான். நான் ரோப்ளாக்ஸ் இந்த மாதிரி கேம் இருக்கு. மர்டர் மிஸ்டரி இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த கான்செப்ட் தான். க்ளூஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம. So much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up. Buy items with the gold you earn. Loot chests for weapons and armor. Steal items, blow up opponents, poison others, place traps. Discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are the sheep and goat சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. sheep and wolf ஒரு கேம் இருக்கு. அந்த கேம் அத வச்சு பண்றாங்க. அப்படினா ரெண்டு கில்லர் இருப்பான். பீட்டா கமிங் சூன் bro. கேம்ல வந்து ரெண்டு கில்லர் மீதி எல்லாம் ஷீப்ஸ். ஆனா ஸ்கொயர் இனிக்ஸ் தெரியல எப்படி இருக்கும். யார் ஷீப்ஸ்னு அது யாருக்கும் தெரியாது. I mean யார் கில்லர்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா கில்லருக்கும் தெரியும். இவங்க தான் கில்லர்னு. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. I know it's been a while. Their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date
coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Show something. ஆல்ரெடி காட்டிட்டானுங்க சூப்பரா இருந்தது கேம்ல. அவங்களால விளையாடவே இல்லடா கேம். கேம் பிளே தான் வரான்ட்டோமே. நீ விளையாடவே இல்ல நக்காத. நிறைய பேர் விளையாட முடியல, அதுக்குள்ள க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. லண்டன் சொல்றியா அதுக்கு சொன்னேன். நீ விளையாடவே இல்ல. நாங்க விளையாடுன்னு சொன்னேன். கேம் பிளே தான் விளையாண்டோமே, நீங்க விளையாண்டீங்களா? விளையாட கூட விளையாட. You don't have to walk this path alone. சூப்பரா பண்ணிட்டானுங்க நான் கேம். கன்சியூமர் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. Surround yourself with ஆமா அதான் கிட்ட கேட்டாங்க. கன்சியூமர்ல எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஃபைனல் 30 இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கேம் வரது எம்பார்க் கிட்ட இருந்து சூப்பரான இதுதான். நல்லா இருக்கு எம்பார்க் வேற லெவல்ல பெரிய இது பண்ணிட்டு போயிராங்க. ஆமா கன்ஃபார்மா. ஏன்னா ஃபைனல்ஸ்மே டாப் நாட்ச் கேம். அது கூட இதுமே டாப் நாட்ச் தான் இருக்கு. அதான் இன்னும் கிராபிக்ஸ் மூவ்மென்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. ஸ்டோரி இல்லனா கூட லோர் இல்லனா கூட மீதி எல்லாம் இது பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு. வாவ். மியூசிக் பாருங்க. Arc Raiders எதுக்கு இந்த ரைம் coming October 30. உங்களுக்காக தான் சொல்றேன் bro. ஆனா அதுல ஏ இருக்கு பாரு. That's right, everyone. Arc Raiders is coming October 30th, 2025 for PC and console. Embark Studios. All right, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Hey, right now anda Advanced Access anda. ஆமா இந்த மாதிரி தருவாங்க கேம் பிளஸ்ல. என்ன கேமா இருக்கும் அது? இப்போ வர கேம் தான். நல்லா இருந்தா விளையாடலாம் உட்காந்து. புத்திஸ்ட் மாங்கா மல்டிபிளேயரா? இண்டி டெவலப்பர் தான் நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றீங்க? இல்ல ஸ்டுடியோஸ் தான், இந்தியன் ஸ்டுடியோஸ் இருக்கு நினைக்கிறேன். இண்டி இந்திய டெவலப்பர்ல இவ்வளவு கஷ்டம்லாம் இவ்வளவு சூப்பராலாம் பண்ணவே முடியாதுடா. அவ்வளவு பட்ஜெட்டும் இருக்காதுடா. பில்டிங்லாம் வருது. என்ன கதை இது? ரஸ்ட் மாதிரி இருக்கு நினைக்கிறேன். கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு ஆனா பாக்க. ஆனா கேம் பிளே நல்லா இருக்கும்ல. இந்த கேம் மாதிரி இருக்கு. நிறைய பிசிக்கு. ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேஷன் கிடையாது. நம்ம கூட ஒரு அதான் டிஜிட்டல்ல வரும். அது சொன்னா மேட் மேக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட் தான். brain guy bro, brain guy. ஆனா அங்க ஹெலிகாப்டர்ல இருக்குது. அதெல்லாம் ஹெலிகாப்டர் ட்ரக் தான் ஓட்டுறாங்களா நீங்க மாசம்? கேம் பிளே காட்டுங்கடா. இங்க போறாங்க. கேம் பிளே நொட்டுவாங்க உங்களுக்கு. காட்றானுங்க. டேட்டா கேம் பிளே நாட்டுங்க. ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சிண்டி ஸ்டுடியோஸ் இருக்கு. செம்ம கிராபிக்ஸ். ஓகேவா தான் இருக்கு. எனக்கு அந்த அளவுக்கு கேரக்டர் டிசைன் பிடிக்கல. எனக்கு கேம் பிளே பிடிக்கல. ரோபோட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இல்ல கேம் பிளே செட் ஆகும் நமக்கு. டெட்ராய்ட் வேற இருக்கு காமெடி. சாவடி பை டெட்ராய்ட்லாம் கம்பேர் பண்ணிக்காது கூட. டெட்ராய்ட் என்ன மாதிரி கேம் ரோபோட் நினைச்சுக்கோங்க நீங்க. ரோபோட் கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. டெட்ராய்ட் எதுவுமே கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. லாஸா பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு காமெடியே பண்றாங்க. சாட் ஓன் பண்ணுங்களேன் ஒரு நிமிஷம். ஏதோ போட்டுருக்காங்க கழுவி விட்டுருவாங்க பாருங்க சாட்ல. கழுவி விட்டுருவாங்க. கேம்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கழுவி ஊத்த மாட்டாங்க இந்த மாதிரி. மூவ் ஆன். வித் தி சிந்தெடிக் ஸ்கின் அதெல்லாம் சொல்றேன் நான். ஒரு மாதிரி இருக்கு கேரக்டர். எல்லு ப்ரோ இந்த கேம் போங்க ப்ரோ.
கேம் பிளே 10 out of 10. அதான் இப்ப முடிச்சிராங்க பாருங்க இந்த கேம். $5 டொனேட் வர போறாங்க. அவங்க எவ்வளவு போடுறாங்க டொனேட் அங்க போற மேல எல்லாம் போய். சரி போதும். ரொம்ப பண்ணாதீங்க இவ்வளோ. ப்ளீஸ் ஐ நீட் ரெசிடென்ட் இவலாமா. சொன்னா போட்டுருவாங்களா? அவங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா போட்டுருவோம். பிளேக்கு டெல் இன்ஸ்டன்ஸ். அதான் நினைக்கிறேன். பைப் இருக்கு. அதே கேரக்டர் அந்த ஹீரோயினோட வாய்ஸ் பிளேகளை காட்டினாங்க இப்போ. ஆனா இல்ல அந்த இல்ல வாய்ஸ் அதே மாதிரி இருந்துச்சு. அதே ஸ்ட்ராங். பாருங்க மல்டிப்ளேயர் தான் பிளேக் இன்ஸ்டன்ஸ் 3 இருக்கும். எனக்கு ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் கேம் தான் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. ஸ்பிளிட் ஸ்கிரீன் கேம் எதுவுமே வர மாட்டேங்குது. பிளேக் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்கிரீன் எந்த இருக்கும். நான் ஹியூகோ விளையாடுற மாதிரி நீங்க அந்த பொண்ணு விளையாடுற மாதிரி நல்லா தான் இருக்கும். எப்படி மாத்தமா இருக்கும் உங்களுக்கு பைத்தியம். அதே ஃபீல் ஆகாது. To save what remains of our broken worlds, you need only take my hand. ये फ्लेक्ट ने सुना निकला. Turn to the past, where your journey. रोनो वा. क्या देते? Join the playtest. रोनो. Playtest then ஒருத்தங்க playtest. nothing. Every hero's tale begins with a trial. The anime game மாதிரி வச்சு பாருங்க நல்லா இருக்கு. பட்டுவா. Mothering Wings. Whatever's coming next cannot be easy. Genshin part 2 மாதிரி இருக்காங்க. Forget my cause. What is more compelling? All revolutionary ஓட லைட்டா இல்ல. Feeling. Just as he once came to me. ஆமா Mothering Wings நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றீங்க? What happened while I was out? நீங்க anime games பிடிக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியல. So I hear you're looking for someone. எனக்கும் பிடிக்காது அவ்வளோ. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you'd end up here. I'm merely curious. What ending have you penned for Septimont? What are you doing? சரி முடிச்சிராதீங்களா அதுக்குள்ள? In the vessel. Such a tiny nuisance. ஒரு நல்ல கேம் காட்டி முடிச்சாங்கன்னா நிம்மதியா இருக்கும்ல. Resident Evil 9 மாதிரி. சாரி 9 9லாம் வைப்பே இல்ல. ஃபைட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. வைப்பே இல்ல. போன ரிலீஸ் பண்ணானே இப்போதைக்கு. Don't come. அவங்க இப்போதைக்கு ரெண்டு கேம்லயும் வர்க் பண்றானுங்க. நல்ல ஒரு கேம் இருக்கும், காட்ல இது இருக்கும். நல்ல கேம் Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Stop motion. Wow! இது நல்லா இருக்கும் bro. இந்த மாதிரி சூப்பரா இருக்கும். ஸ்டாப் மோஷன் ரீ. வாவ்! அன்ரியல் மாதிரி இருக்கு bro லைட்டா. ஆல்ரெடி நான் இத பாத்துர்க்கேன் நினைக்கிறேன் இது ரிலேட்டடா. ஓகே bro. ஆனா சிங்கிள் பிளேயர் கேம் இதே மாதிரி ஒன்னு இருக்கு. ஞாபகம் இருக்கா? சூப்பர் நான் போலியே என்ன மாதிரி இதே மாதிரி கேம். இதே மாதிரி ஸ்டாப் மோஷன் இருக்கு. எப்போது ஜூன்ல வந்தா சூப்பரா இருக்கும். நல்லா இருக்குல? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பானுங்க. இந்த மாதிரி தான் கேம்ஸ் எதிர்பார்க்குறோம். கொண்டு வாங்க நிறைய. என்ன எதுவுமே போடல. சூப்பர்ரா. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Betrayal burns because it can only come from someone close. காத்தா த்ரில்லர் like a friend. ஆமா காத்தா த்ரில்லர். Gameplay trailer, actual gameplay trailer. Who are you? Sono Enzo. I work here. My friends,
வாவ் நிறைய கேர்ள் கார்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க ப்ரோ பல ஸ்டோரி கேம்ல பார்க்கணும்னு சொல்லி looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to இல்ல teach them a lesson. மாஸ்டருக்கு பாருங்க Remind them of their obligation. 265 வருது. This is between us and Spadaro. Where I come from. இந்த கேம்காக தான் எல்லா கேமும் சேவ் விட்டுருக்கானுங்க. If this is how we want. 1 ல இருந்து 3 வரைக்கும் சேவ் விட்டானுங்க. இந்த கேம் கன்ஃபார்மா நிறைய பேர் வெயிட் பண்றாங்க இப்போ வரைக்கும். This is an opportunity. குட் சிகரெட் ட்ரோன் ஆகஸ்ட் To this family. Hands off! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. Biggie Butana! Miss family, loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. And who are you, Enzo? Mafia, the whole country. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyages captures the creative, hands-on spirit of Lego, classic LEGO play and will Hello, also pretty game, support bro. a Friends Pass, just like Split Fiction. Hello. Here's the first Split ever Fiction look. மாதிரியாண்டா. ஐயோ ஏன் லெகோல வச்சிருந்தீங்க அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் நல்லா எங்க உங்களுக்கு லெகோ பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணலாம். லெகோ பிடிக்காதெல்லாம் இல்லை, அதுக்குன்னு லெகோ ஸ்டோரி கேம்ஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஓ இந்த மாதிரி நல்லா தான் இருக்கும். ப்ரோ 26 ஸ்கோப் இயர் அப்பனா 26 ஸ்கோப் இயர் போல கிளிக்கும். இப்போ முன்னாடி வந்தது அந்த கேம் தான் வரும். இதெல்லாம் வெறும் அந்த கேம் மட்டும்தானா? இந்த கேம்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன். இந்த கேம் கோப் தான். இப்போ கோப் அவார்ட்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அவார்டா? நான் 26 எல்லாமே கோப் கேம் நிறைய வருதுன்னு சொன்னேன். கோப் இயர்னு சொன்னேன். பைக்கியம் ஏற்றிக்க மாட்டீங்களா? நல்லா இருந்தா ஏற்றிக்குவாங்கண்ணா. லெகோ கேம்ஸ் நல்லா இல்லை, இந்த மாதிரி இந்த கேம்ஸ்லாம். ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சிருக்கானுங்க, பரவாயில்ல. சூப்பர் சூப்பர் லெகோ ஃபேன்ஸ்லாம் கட்டுறாங்க பாருங்க. Hello, Summer Game Fest. I'm Carolyn Lawrence, Terrible. voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I'm thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yeehaw! டாய் ஸ்டோரி தான் நினைக்கிறேன். டாய் ஸ்டோரி வந்தா நல்லா தான் இருக்கும். டாய் ஸ்டோரி அப்படியே டாய் ஸ்டோரி எடுத்துருவாங்க. நிக்லோடியன்ல டாய் ஸ்டோரி இருந்தது பைத்தியம். நிக்லோடியன்ல வரல வரல. அப்படினா என்ன கூட தெரியல. நிக்லோடியன்ங்கிறது ஒரு சேனல். அப்பனா வர ஸ்பாஞ்ச் பாப்டா. ஸ்பாஞ்ச் பாப் எப்ப ரொம்ப நாளும் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சொல்லுது ஸ்பாஞ்ச் பாப் கேம்லாம். இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்ல கூட பாருங்க ப்ரோ. ஏ மட்டமா இருக்கு. It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion of Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look. Hey. என்ன கேம் இது? பப்பட் சொன்னாங்க. DLC ரெட் போன் இது.
இது பிளட் போனா ரெட் பால்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு. இதுல பிளட் போன் தான் நினைக்கிறது. பிளட் போன் 3 இது 2 ஒரு DLC லைஃப் இருக்கும். ஆஃப் பையோ லைஃப் ஆஃப் பை அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். அது ஒரு DLC கூட இருக்கும். பை நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். எனக்கு கேரக்டர் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு எனக்கும். ஆமா லைஃப் ஆஃப் தான். அதான் நீ கேட்ட சமசம் தான் இருக்குல்ல எங்கேயோ. அந்த கேரக்டர் எங்கேயோ பார்த்தோம் ப்ரோ. ஏதோ ஒரு கேம் தான் அந்த கேரக்டருக்கு. என்ன தெரியுமா? சரி நான் பிளட் போனே போறேன். நீங்க எல்லாம் லைஃப் ஆஃப் ஐயா பார்க்கலாம் என்ன கேம். ஐ கெஸ் லைஃப் ஆஃப் ஐ மாதிரி லைஃப் ஆஃப் ஐ தான் இது இருக்கு. பிளட் போன் மைது வாய்ப்பு இருக்கு. அங்கேயே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு கேரக்டர். Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right, next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement, too. Silent Hill already வந்துருச்சு. நேத்து அது போனது வந்துருச்சு. இல்ல வந்துச்சுல ஸ்டேட் ஆஃப் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்துருச்சு. another state of play ஆமா. PlayStation டிஃபரண்டா இருக்கு இந்த கேரக்டர். I sit at the front of the dinner table. Here's the Phantom. இல்ல சாரி. நல்லா இருக்கு. Plates full. Plates of food. ஆஹா நல்லா தான் இருக்கும். Plates of tomatoes. Plates of egg. Psycho game ஆடா. Plates of her legs. Psycho game உங்களுக்கு நீங்க வெட்டிப்பீங்களா? Plates of flowers. Plates என்ன இது ரத்தம்? Psycho game is lush and rich. ஆமா டைமர்லாம் வருது. Dinner set. சூப்பர் ஹாரர் கேம் ப்ரோ. இது சைக்கோ கேம் இல்ல. சூப்பர் நேச்சுரல். ஆக்சுவல் பிளட் லூம். ஜப்பானீஸ் கேம் நினைக்கிறேன். ஜப்பானீஸ் கேம் நல்லா தான் இருக்கு நான் பார்க்க. புது இனோவேஷன் அகைன். ஆல்ரெடி ஒரு கேம் வந்திருக்கு. அந்த கேமோட பரவாயில்ல யூனிக் கேரக்டர் வராங்க. அதை சொன்னா சபை ப்ரோ யூனிக் கேரக்டர் வராங்க பாருங்க. இது ஒண்ணு யூனிக் கேரக்டர் வராங்களா அவ்வளவுதான். டீம்ல இந்த ஜப்பான் I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. என்ன ஹீரோஸா? Blade and Soul Heroes. அப்படின்னா இந்த கேம் தான் அது. சூப்பரா இருக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி? நோட்டு அதான் காட்சா கேம் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கேம் காட்சா கேம் வேஸ்ட் வரும். கேப்சாவா? காட்சா. இந்த டைப் சொல்றீங்களா? ஓகே. இந்த கேம்ஸ் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. காட்சா கேம். அது ஸ்டோரி கேம்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எதுவுமே இருக்காது இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம். ஸ்டோரி கேம்ஸ் எல்லாம் இல்ல, எனக்கு கிராபிக்ஸ் தான் பிடிக்கும். உங்க கிராபிக்ஸ் பிடிக்கா? நான் கேம் பிளே பிடிக்கல எனக்கு. எனக்கு கேம் பிளே பிடிக்காது இந்த மாதிரி கேம். இதோ பாருங்க மீனிங் வச்சு டைகரை சொல்றாங்க. யாரு வாங்குவாங்க இந்த மாதிரி கேம்? அது கூட சுடல ஒழுங்கா. கோஸ்ட் ஃபைனல் ஃபேண்டஸி இது. ஃபைனல் ஃபேண்டஸியா? இல்ல ஃபைனல் ஃபேண்டஸி இல்ல. அந்த கேம்லயே போடு. அந்த கேம் தான் இன்னும் ஓடிட்டு இருக்குல்ல. டிராகன் பால்ஸியா? டிராகன் பால்ஸ் வாய்ப்புகள் இருக்கு. இல்ல வாய்ப்பு.
One Punch Man. The One Punch Man வரா? What the fuck? One Saitama game ஆ? மட்டமா இருக்கும்டா. வந்தான்டா. One Punch Man. அப்புறம் இந்த கேம் வந்து collaboration. நான் எத்து வராங்க, எதுக்கு ஏத்துறாங்க நம்ம தான் கேட்கணும். One Punchல செத்துறோம். Palwal 2 இதான். Palwal 2 இது Palwal 2. அடிச்சுடு வாயும் தப்பா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தரதுல தப்பா இருக்கு ப்ரோ. மாத்தி தந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வருஷம் வர போற கேம்ஸ் தந்தாங்க போல. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இது நான் பார்த்தா Palwal 2 நினைச்சேன். எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தப்பா தந்தாங்க ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வருஷம் வர கேம்லாம் இப்போ தந்தாங்க. தெரியும். நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் தெரியும் வருது? Resident Evil 9 வருது நெக்ஸ்ட். பாருங்க வேணா நீங்க வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? மிஸ் பண்ணுவீங்க வந்துருச்சுன்னா. எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்திருக்கு. இதுவே பண்ணிட்டேன். Suppose Capcom நினைச்சாங்கன்னா வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதர நிற்கிறாங்க நினைக்கிறேன். இதர முடிஞ்சு இப்படி இருக்கும். இதர முடிஞ்சுனா வேஸ்டா இருக்கும்ல. விச்சர் ப்ரோ சூப்பர்ரா. அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல கேம் காட்டுறீங்க. நான் இவ்வளோ கேம் வருது. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. எவ்வளவு எடுத்துறாங்க அதுக்குனே. You're seeing me live. இதுவும் பார்க்கறோம் நம்ம Unreal இருக்கும். It started with an epic mega grant and it's now a serious contender for Game of the Year. That Mongilsta dive will be exclusively on the Epic Game Store. எல்லா கேமுக்கும் மேக்ஸिमम பிரைஸ் வருது. ஆமா 4500 ரூபாய் 5000 ரூபாய் தான் வருது. இதுக்கு பாருங்க ஏதோ அவுட் ஆஃப் ஃபுல் கட்டறாங்க. வாங்கியும் போறதுன்னு கிடையாது. ரெண்டு பேர் வாங்கினா தான் கோஆப் கேம்ஸ் விளையாட முடியும். ஆமா ஏதோ காட்டாங்க ப்ரோ. ஐயோ சொல்ல மறந்து. انا வாங்கிடுவேன் நான். The course of nature. Unleash genetic power across continents. Now it is up to us to nurture what we have set free, to find hope within this chaos. Dragon City நினைக்கிறேன். இது என்ன சொல்ல தெரியுமா? ஜுராசிக் பார்க் நினைக்கிறது. Life. Find a way. ஜுராசிக் பார்க்க ஜப்பானீஸ் டீம்ல சண்டை போடுறாங்க சூப்பர்ல. ஜுராசிக் வேர்ல்ட். ஏய் கரெக்ட்டா சொல்றேனே பரவாயில்லை. தமிழ்ல ஸ்குவிட் கேம்னு வருதா ப்ரோ? ஸ்குவிட் கேம்லயே கேம் வருதா? ஸ்குவிட் கேம். ஆமா அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் அண்டியர்ல காட்டாங்க. அதான் சொல்ல வந்தேன் நான். அக்டோபர் 21 வருதா? எல்லாம் வாங்குவாங்கன்னா டவுட் தான். நல்ல ஜுராசிக் பார்க் கேம் வருது. அதான வாங்குவோம் ஃபர்ஸ்ட். I'm Celia from Yacht Club. அதுக்குள்ள மாறிட்டாங்க ப்ரோ. Marketing 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்றல. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bonafide classic. Bro, அது வந்து சுத்தம் ஆக்சிடென்ட்டா ஆயிரும். நான் என்ன சொல்றது? நான் அத சொல்லறேன்ல. சீரியஸ்லி இதுதான் மார்க்கெட்டிங். ஆமா ஆயிரும்.
ஆயிரம் நிஜமா ஆயிரம். நீங்க எப்போ மார்க்கெட்டிங் டைரக்டர் பண்ணிக்குது. நான் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க. என்ன பண்றது? இப்ப நானும் இந்த கேமுக்கு மாசம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிருப்பேன். அந்த பொண்ணே தோக வச்சிருப்பேன். இந்த கேம் வாங்க வச்சிருப்பேன் எல்லாரையும். இப்படி சூப்பரா. இதுக்கும் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. பப்ளிக் தான் விளாடுவாங்க. ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காங்கடா. எனக்கே பிடிக்கும்டா. ஆனா நீ ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ரெடி பண்ணா ஒத்துக்க மாட்டேன். ஒரு இந்தியா This is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done. Yeah. Kyle Bossman, everyone. Special. Kyle Bossman. Let me see what this says. Brazil 9. நான் சொல்றேன்ல free information. Oh. Hey Jeffy. If you're reading this, it means three things. Number one, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Pokemon game. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And 3, you're going to do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, waved. All right, let's take a look. Oh my god. Special game bro. Band trailer. Hell yeah. Bro, yaar எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க bro. Handcrafted with cuddles by the Merc with the MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Oh, hi new friend. I think VR is Escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic. கார்ட்டூன் ஸ்டைல்ல டெட்பூல் முன்னாடி இருக்கும். ஆனா நல்லா இருக்கும் கார்ட்டூன் ஸ்டைல்ல. போன டெட்பூல்ல முன்னாடி டெட்பூல் சூப்பரா இருக்கும். அந்த கேம் நான் காட்டுறேன். Satan. Oh, hi. Don't worry. சமஜிமா டெட்பூல் வந்து he deserves this big time. This guy is a total dick. What the hell? இது சாப்பிடுற அந்த கேம். நல்லா கொண்டு வரேன் ஆக்சுவலா. on this first. You're welcome. நல்லா கொண்டு வரேன். VR மேல அது இதுக்கு ஆமா அதுக்கு அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் come true in VR. Spider-Man gets insomniac and I get this shit. I'm craving Korean barbecue now. Is that weird? Whoa. இதுக்காக மெட்டாக்வெஸ்ட் வாங்குவாங்க நிறைய பேரு. கத்துவாங்க. அதான் வாங்க மாட்டேன். நான் சும்மா Harris is Deadpool. All right. Next year at last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது நினைக்கிறேன். Horror game. Zombie horror. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. ஆமா அதே மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆனா டெக்லாண்ட் கிடையாது. டெக்லாண்ட் இல்ல புது யூனிவர்சிட்டி புது யூனிவர்சிட்டி நல்லா தான் பண்ணியிருக்கான். ரெசிடென்ட் காப்பி அந்த இடத்துல ரெசிடென்ட் காப்பிலாம் இல்லை சூப்பர் காப்பி. இந்த மான்ஸ்டர்ஸ்லாம் அப்படி சொல்றீங்களா? நான் பார்க்குறது 9 நிமிஷம் வாய்ப்பு இல்லை. 9 பர்சன்ட் தான் நாமம் தான் கேப்டன் இருக்கோம்மா. கடைசியாக காட்டுவான் 6 லைன்ல இது பண்ணிட்டு தான் வரும். அதான் டெக்லாண்ட் போட்டான். கேப்காம்னு எடுத்து பேரா
டையிங் லைட் DLC நினைக்கிறேன். அது சரி. எதுக்குடா கத்துறீங்க அவளோனா? டையிங் லைட் சூப்பரா இருக்கும் பைத்தியம். One of the best zombie gamesனா டையிங் லைட் 1 and 2 தான். அப்படியா? ஆமா, டெட் அண்ட்லாம் இது கணக்குலயே வராது. டையிங் லைட் தான் அவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd. Gamescom week. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven Dinosaur and Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. What are we doing? Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. அந்த காலத்து கேம் மாதிரிடா. அந்த காலத்துல I mean 90s when everything's about to change. Okay. ஆனா நல்லா இருக்கு கேம் ப்ளே பார்க்க. 90s 80s மாதிரி. நல்லா தான் இருக்கு கேம் ப்ளே. எனக்கு அந்த அளவுக்கு Mom, தெரியல who is பார்க்க. it? One moment. It's the pigs, இல்ல பார்க்கலாம். darling. Shit. Game play காட்டல போறேன். Experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school is out. Even I types of game metrorang pola. Hopefully on shape on. And with a soundtrack this good, it's going to be one hell of a night. And the Cure. எல்லாமே புதுவா எடுத்துறாங்க bro இனிக்கா அதரோ சந்தோஷம் bro. ரெண்டா இனிக்கு bro. ஒரு ஸ்லிம் ஸ்கிப் ஆற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஆமா. அது ஸ்மூத்தா இருக்கும், எல்லாரும் ஸ்மூத்தா இருக்கும். அது பார்க்கும்போது தான் அப்படி நம்மளுக்கு. பேக்ரவுண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கும். கேரக்டர் வந்து நின்னு போற மாதிரி இருக்கும். ஐயோ பாத்துக்கலாம். அது சிறுகா தருவாங்க. அதான் இது கப்பே 3யா? கப்பே 2 அது கப்பே 2. எப்படி தெரியும் உனக்கு எல்லாம்? அதெல்லாம் அப்படிதான். எல்லாம் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் பார்த்துருக்கேன். கமெண்ட் செக்ஷன் நோத்துறாங்க. உங்க பின்னால பார்த்துருக்கேன். என் ஸ்க்ரீன் பார்க்குற சைடில் ஃபோன் வச்சிருக்கேன். That is why we must end you. Right here and now. On your guard. சொன்னோனே உடனே And just getting started. Let's put it into action. மத்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. Surge of power. Savor each moment. Now, get ready. Everyone. நல்லா இருக்கு, அருமையா இருக்கா கேம். We will live on in this world. இந்த கேம் மாதிரி இருக்குது. No matter what hardships await. நம்ம ஒரு கேம் விளையாண்டோமே. Don't start together. For a future filled with hope. கப்பல்ல கூட நடந்து போவோமே அந்த மாதிரி. கப்பல்ல கூட நடந்து போவோமே. ஃபீல்ட் ஃபெரரா? இல்ல. அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம சொல்றீங்க. இந்த மாதிரி தான் அறிவு. தேர்ட் பர்சன் லென்ஸ் அது அந்த வேற beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். They'll leave me with nothing. No justice, no peace, just names on the wall. டேஸ் கான் மாதிரி எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் லைட்டா. Not until I kill. இண்டி டெவலப்பர் ப்ரோ. கட் அப்படியே எடுத்து பாருங்க இண்டி டெவலப்பர்னு சரிதான் உங்களுக்கு. யக்குசாலாம் இல்ல, அவன் சொல்லிட்டா இந்தோனேஷியா டெவலப்பர் தான் பண்ணியிருக்காங்களா ஜப்பானீஸ் ஆர்ட்ல. ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் அந்த ஆர்ட்ல தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் ஸ்லீப்பிங் டான்ஸர் இது மாதிரி ஸ்டைல் மாதிரி.
சிட்டிங் ஃபைட்டர். ஸ்ட்ரீட்டிங் ஃபைட்டர். நேச்சுரல் ஃபைட்டர். சூப்பரா பறக்க விடலாம். பாருங்க அங்க பாருங்க. அருமையா பண்ணியிருக்கான். இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பரா லேசர் டாஸ் பண்ண பாருங்க. கிராஸ் ஓவர் பாருங்க. எல்லாமே மல்டிபிளேயர் தான் வராது. சில கேம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றது தான் நல்லா இருக்கும். ஸ்டோரியா இருக்காதுடா அவங்க ஸ்டோரி இருக்கும் பட் ஸ்டோரி இல்லாம எப்படி இருக்கும்? ஆக்ஸ் ஆஃப் பிளட். Nice. Well done. Amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade. நல்ல கேமா இருக்கு. இன்னும் வசலாம். சூப்பர். மாசான கேம் அது போல சவாரி ப்ரோ புடிச்ச மாதிரி. சூப்பர்ல. காட்டட் பார்க்க முடியுது தெரியலாம். நிறைய ஆர்கேட் கேம்ஸ் எடுத்துருவாங்க. எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இப்போலாம் ஆர்கேட் பேட்டில் இது கோவம் கோப்பு கோப்பு அந்த கேரக்டர் இருக்காங்க அட்லீட்டர்ல உங்களுக்கு கோப்பர் தான் அந்த மாதிரி கேம்லாம் ஓடும். இப்ப நிக்கறாங்க கோப்புன்னு தெரிஞ்சு சொல்லலாம். Scott Pilgrim is back with his fist flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back. But first, we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. What the fuck? Resident Evil 9 வருது next Resident Evil 9. Wait long. alla Resident Evil வருது சபி bro வந்துருச்சு. So enter the next வர போற கேம் Resident Evil 9 தான். முன்னாடி இருக்கதா இது. to be lower than ever for you simple little. கன்ஃபார்மா சொல்றேன் சபி bro. Still thirsty? Worry. 100% wretch. There's plenty more fun to go around. Now cease this foolishness and make your decision wisely. Capcom sale okay site என்னது ஏய் என்ன அந்த பாட்டு கேட்ட மாதிரி இருக்கீங்க அந்த பாட்டுடா இதுக்கு இந்த கேம்ல ஓடுது இந்த பாட்டு நான் போட்டா காப்பிரைட் கொடுத்துறடா பாட்டு இதுல ஓடுது அப்பனா அதை கம்மி பண்ணுங்க சவுண்ட் இப்போ கம்மி பண்ணுங்க சவுண்ட் கம்மி பண்ணுங்க சிரிக்காம கம்மி பண்ணுங்க சாவரி போங்க ஒழுங்கா கம்மி பண்ணுங்க எவ்வளவு வாழ போனோம் இப்போ கேட்க மாதிரி சேர்த்துருங்க ஐயோ வருது சபை கம்மி பண்ணிட்டு இது இதுக்கு கூட இந்த கேம்ல பார்த்து ஒருத்தர் வரான் பாட்டு போட ஆள் இல்ல போல அப்படி வாங்கிட்டாங்க அந்த கேமோட பார்த்தா சரி ரான்சி மீது 2 இந்த நார்மல் ரெண்டா அப்புறம் மொத்தமான கேம் வச்சுருவோம் தான் கடைசி கேம் அப்புறம் அப்படியா ஆமா அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் on something that's simply harder. அதுக்கு மேல எடுத்து போக மாட்டான் Scum. கிராஃப்ட்லாம் பண்ற மாதிரி வருது
Survival come down, bro. Ada pump there. Come here, bro. Could remind me of Mister. Your heart. Come bro. பாத்தீங்களா அது? அப்படி எப்படிதான் அப்படி ஸ்டம்மனா வேஸ்ட்னு அர்த்தம். வேஸ்ட் பண்ணாங்க பாருங்க நல்லா. என்னடா ரெசிடென்ட் ஈவில் இல்ல போடா. மறாந்து ப்ரோ. ஏய் நல்ல ஸ்டோரி கேம் இதோ. Come with me. ஏய் ஹெவி ரன் மாதிரி டெட்ராய்ட் மாதிரி ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. பாருங்க எப்படி நல்லா இருக்கு ப்ரோ. I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like GTA 6 bro, sabi bro. To get out. ஆமா ப்ரோ. I'll be seeing you around. Cyberpunk 2077 part 2 bro. Maybe this is the real me. வாய்ப்பில்லை. Diaz. ஆனா ஆல்ரெடி கேம் போறோம் அமௌண்ட் கரெக்ட்டானே. பார்க்கலாம் என்ன கேம். நல்லா இருக்க மாட்டாது. இந்த கேம் முன்னாடி ட்ரெய்லர் எடுத்துட்டாங்க இந்த கேம் பார்த்தேன் நான். மைண்ட் சை 3 மைண்ட் சை ப்ரோ. ஆர்டர் பண்ணிடு. ஹிட்மேன் சூப்பர்ரா. ஹிட்மேன் ஃபேன் பாருங்க. I'm Abrak, CEO of IO Interactive. We can't wait for you to discover Mindside when it launches on June the 10th from Build a Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week, bicycle இருக்குல. இதுல சவுண்ட்ரா. கேம் வாங்க bro, சூப்பர் bro. இதெல்லாம் எடுத்துறாங்க அதர் சஜஷன் bro. This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026. We want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. James Bond ko to ran nigga. Tom Cruise. Your target is the elusive shadow banker, known only as Hitman. A financial mastermind with suspected ties to the underworld. He has arranged a high-stake poker game at the Casino Monarchique in Paris. Our clients have deemed this unacceptable. அதுதான் அந்த காஸ்ட்லி வேற ஹிட்மேன் கண்டுபிடிக்கும் தெரிஞ்ச உங்களுக்கு எதுக்கான காஸ்ட்லின்னு இதோ பாருங்க. பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா QR கோட் இருக்கும். ஹிட்மேனோட QR கோட். பின்னாடி போய் வேணா பாருங்க நீங்க. ஒரு இது QR கோட் பண்ணி இருக்கோம் ஹிட்மேன் பின்னாடி தலையில ஸ்கேன் பண்ணி ஜிபே பண்ணுங்க. This is turning into an interesting. ஜிபே இருக்கு பாருங்க. அத மொத்த தலையில இருக்கும் நினைக்கிறேன். CO மொத்தலையும். Reaper. Unusual name. Names are for friends. Wouldn't you agree, Mr. Le Chiffre? இது வாங்குன கேம் வந்துரும் நினைக்கிறேன். புரியாவே. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he's here with us today. That's right. Everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Good to see you, Mads. Thank you for joining us. Thanks for coming to Summer Game Fest. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. And you know, this is I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoots of Le Chiffre once again, I did not hesitate for 1 second.
But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He's visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore. So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Shifu is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Wow, all right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Les Chiffres, Elusive Target mission starts today in a few hours. Super. For only 30 days, and if you play it, you'll unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan Mods, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for having us. So much. Thank you. Great to see you. Great stuff. All right, now here's the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. It's Saturday night somewhere, so make some noise for a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters? Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. What about our amazing mini-games, Dad? We've got more than More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot. Wow. Super surprises around every corner. Anything can happen. Anything? இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடுறது ஒன் டைம் மட்டும் விளையாடலாம். Okay, ஜாலியா certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen. Wow, we've got all that and more in. இது 2 வருஷம் கழிச்சு வரும் ரிலீஸ் ஆன அப்புறமா அது வரைக்கும் நட்டுவாங்க. வாங்கி தரோம். 25 வருது இந்த வருஷம் வருது. All right, next a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venturing into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. இந்த மாதிரி கேம்ஸ் நல்லா இருக்காது ப்ரோ. கேம் பேர் பத்தி சொல்லிடுறாங்க. பழைய கேம்ல பைத்தியக்காரங்க என்ன கான்செப்ட் தெரியல அது. அதெல்லாம் பேர் யாருக்கும் தெரியாதுல்ல, அப்புறம் எப்படி கெஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மைண்டில் பதிவு கற்றுறாரு. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 5 செகண்ட் டைம் தராங்க. இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எனக்கு பிடிக்குமா? ஏன் ப்ரோ இந்த மாதிரி கேம்ஸ் சொல்கிறாங்க? சில பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்களா? போர் அடிச்சு அந்த மாதிரி கேம்லாம் இந்த பறந்து போகிறான் போகிறாங்க. வாழ்கே ஓப்பன் பீட்டா வேறு வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க.
I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived. And passed their knowledge to future generations. Until Sisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. Okay, 2D தான். South Together மாதிரி தான். நல்லாதான் இருக்கு இது பாத்து. அது நல்லாதான் இருக்கு ஆமா. பிக்னர்ஸ்லாம் நல்லாதான் இருக்கு. கோபம் வரும் நல்லாதான் இருக்கு. Should you fall, கம்மி ரேட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இதெல்லாம் வாங்கலாம். pray the vultures consume you. ஒருத்தர் before the இருக்கும். bite does. ஆமா கன்ஃபார்மா. அதுக்கு மேலதான் பண்ணுங்க பிரைஸ் 667. ஒரு நல்ல டிசிஷன் பேஸ் கேம் வித்துறா நல்லா இருக்கும். ஒரு நல்ல டிசிஷன் பேஸ் கேம் போட்டு வில் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first look. Full of gore, bro. Patal தெரியுது Unreal Engine 5. கிராபிக்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பரா இருக்கு. அந்த இடத்துல பாருங்க அப்படியே செம்மையா கொண்டு வந்திருக்கோம். நைஸ் நைஸ். செம்ம ரிஸ்டிக்கா இருக்கு. அதான் நல்லா இருக்கும். இருக்கும் இருக்கும் இருக்கும். எப்ப இவ்வளவு பேர் வராங்க பாருங்களா. நல்லா இருக்குல்ல பிசிக்ஸ்லாம். அது உடச்சு வரலாம் பாருங்க. எரிய வைப்பாங்க நல்லா வருது. போப்பா இல்ல எல்லாருக்குமே ஏதோ பிரச்சனை வந்தது போல. தாமி மாதிரி ஆகல, ஒரு மாதிரி ஏறாங்க. எப்பா இப்படி இருக்காங்க பாக்க. நல்லா இருக்கு. Poor little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's most anticipated shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wish-listed game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here is Mecha Break's latest trailer with the answer. Growing Martian zones force the Thalassic Federation to advance its Project Enterprise. Confirm நல்லா இருக்கும் பாருங்க. ஒரு நல்ல ஸ்டோரியோட வரணும். மெக்கா வந்து காப்பாற்றானுங்க எல்லாரையும். வந்துருச்சு.
என்னது ப்ரோ இது இவ்வளவு பெருசா போகுது இல்ல பெருசா போனாலும் வெறுப்பாடுவாங்க நிறைய பேர் ட்ரெய்லரு எடிட் கட் எதுவுமே பண்ணல போல ட்ரெய்லர்ல அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா வந்தாங்க அப்படியே In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. Mechanicals approaching. Super. எல்லாம் ரோபோட்டா எடுத்துறாங்களே ப்ரோ எயிட் பீப்புள் வந்து பண்ணிருக்காங்களா இந்த கேம் சமச்சீர ஸ்டுடியோ வெறும் 8 பேர் பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா சொன்னாங்க பாருங்க Industrial civilization we were இந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துறாங்க ஆனா ஒரே கான்செப்ட் எடுத்துறாங்க There's no more. Whatever it takes, we find a way. நல்லா இருக்கா ஓகே 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know. நல்ல கேமா கொண்டு வாங்கடா வெறுப்பேத்தாதீங்க Check this out. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது Okay, listen to the game, please. Happy birthday to you. RPD டா Resident Evil 9 வந்துச்சு கடைசியா வந்துச்சு பாருங்க அவ்வளவுதான் எப்படி தமிழ் ப்ரோ ஏ Happy birthday. வந்துச்சு ப்ரோ கடைசியா சேல்ஸ் மறுபடியும் போடுறானுங்களோ Happy birthday to you. And to confirm or சின்ன glance காட்டுவாங்க message from Takeuchi-san. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハザードの30周年を迎えることができました。ありがとうございます。さて、お待たせしているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけあと瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それではこれからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。support for Resident Evil series. Thank you again. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. என்னது இது 2K25 26 Let's rumble 28 போயிட்டு வேற ஏதோ ரெஸ்லிங் கேம் இது பாக்ஸிங் கேம் நினைக்கிறேன் முதல் WWE உங்களுக்கு இருக்கவங்க 26 விட்டுறாங்களா ஆல்ரெடி காமெடியா இருக்கான் பாக்க பொசிஷன் பெஸ்டா ப்ரோ இது 5 hours under one roof மாதிரி இருக்குமா ஆமா ப்ரோ ஒரு அதே மாதிரி வரான் தவி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் கேமா ப்ரோ இது ஃபைட்டிங்ல யார சொல்ல நான் தான் சொல்றேன் கேம் பிளே காட்டுங்கடா போடும்டா பைத்தியம் என்ன பண்றீங்க வந்து கேம்ல வந்துருச்சு செகண்ட் மாதிரி R9 டிலே ப்ரோ ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரா அதான் முடிய போறேன் கொஞ்சம் முடிஞ்சிருவாங்க அப்புறம் இந்த கேம் கொஞ்சம் நல்ல கேம் கொண்டு வரணும் கடைசியாச்சு கவிகுரு பாவம் கவிகுரு
கரெக்ட் கேம் நல்ல கேமா கொண்டு வருவாங்க கன்ஃபார்மா நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு பார்க்க முடியும் கடுப்பாகட்டும் இந்த மாதிரி கேம்லாம் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அதுக்கு சேலுமே ரேட்டெல்லாம் அதிகமாக தான் இருக்குது பழைய கேம்லாம் ரேட்டு முடிச்சிருக்கணும் கேப்கம் இல்லை ஆமாம் பழைய கேம் இன்னும் 300-400 இன்னும் கம்மி பண்ணியிருக்கணும் ஆக்சுவலாக 105 ரூபா 110 ரூபான்னு இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேம்ஸ்லாம் அதுக்கடுத்து ஒரு கேம்ஸ் வேணா 300-400 இதை வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேம்ஸுமே 400 வச்சுருக்காங்க புது ஃபேன்ஸ் யாராவது வராங்க அது பிரச்சனை அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேம்ஸை வாங்குவாங்க அப்போ தான் ஸ்டோரி புரியும் அப்போ அவங்க வாங்க மாட்டாங்க பழைய கேம் நல்லா கிராஃபிக்ஸ் கிடையாது எல்லாருமே RE8 வாங்குவாங்க 7 வாங்குவாங்க 2 வாங்குவாங்க 3 கூட வாங்க மாட்டாங்க 4 மேபி வாங்குவாங்க 4 ரேட்டு கம்மி ரீமேக் வாங்குவாங்க ரீமேக் வாங்குவாங்க Adios. என்னது ப்ரோ இதெல்லாம் கேம் தண்ணி எடுத்து போறீங்க மைக்கேல் ஜாக்சன் தான் நானும் தப்பு லாஸ்ட் ஃபிளாக் That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s, as you saw. The closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Wuchang. RPG. வாங்கி விளாடலாம் நல்லா விளாடலாம் மோஸ்டா இந்த மாதிரி கேம்ல நல்லா எடுத்துறாங்க இப்போலாம் 2000-2500 கொண்டு வராங்க நான் மோஸ்டா இந்த மாதிரி கேம் நல்லா எடுத்துறாங்க இங்க பாருங்க சூப்பரா எடுத்துறாங்க இந்த மாதிரி கேம்ஸ் இப்போலாம் ஜப்பானீஸ் கேஸ் எல்லாமே ஜப்பானீஸ் இல்ல சைனா சைனா மர்மேதா ரைடர் வந்தா கூட ஓகேடா ரைடர் கனவு காணாதீங்க அவ்வளோலாம் வராது நான் நல்ல டிசைன் பேஸ் கேம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்ல வேற ஏதாச்சும் நல்ல கேமா இருக்கிறது கூட தரலாம் காட்டலாம் சூப்பரா 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 மாசரா நல்ல கேம் மாட்டுவாங்க அப்படியே பார்க்கலாம் மொத்தக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நம்மள ஸ்பைடர்மேன் rapper is the Wu-Tang Clan. Find them. சம்மந்தமே இல்லாம கேம் பிளே இருக்கு சம்மந்தமே இல்லாம காட்டினாங்க வேற ஊட்டாங்க ஊட்டாங்க ஓகே ஏதோ இருந்துச்சு சூப்பரா சூப்பரா அருமையான கேம்ரா நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் வாங்க அப்படி நல்ல மொக்கையான கேம் இன்னொன்னு Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. என்னது ப்ரோ இதெல்லாம் கேம் Guild Wars 2 இதோ என்ன ப்ரோ
My calling takes me far from home, where shared Elden Ring night in vanna bro. My greatest advantage? Adaptability. Superla. Their greatest weakness? Me. நிஜமா அந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க நைட் இன் ஒன் மாதிரி இருக்கு My story. My story is yours. ஓ சாவடிக்கிறானுங்களே சாவடிக்கிறாங்க எல்லாரையும் தான் சாவடிக்கிறாங்க என்னதான் சாவடிக்கிறாங்க என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டோர் உங்கள்தான் ப்ரோ முடிஞ்சு ப்ரோ நல்லா இருக்கு எப்போடா ஏய் பைத்தியம் என்ன பண்றது ஃபுல்லா நல்ல கேம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர மாட்டோம் எதுக்குடா இவ்வளவு காச்சா கேம் இப்போதைக்கு 7 காச்சா கேம் அனிமே ஸ்டைல் தான் காச்சான்னு சொல்றீங்களா அனிமே ஸ்டைல் தான் காச்சான்னு சொல்றீங்களா ஏன்னா நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்துட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் அதில் எடுத்துட்டு வரேன் தான் இருக்கோம் நல்லாவே இருக்காதுடா ஒரு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது கேரக்டர் மைண்ட்ல பதியாது ஆமா அது கரெக்ட் தான் ஒரு யூனிக்கான ஸ்டைலுமே எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஒரே இதுல ஒரே மாதிரி பதரிங் பேசுறது அப்புறம் உடனே ஜென்சன் இம்பாக்ட் எல்லாம் கொண்டு வராம ப்ரோ அப்படியே பிகேட் 2 ப்ரோ இதெல்லாம் ஓகே தான் ஏய் முடிச்சாங்களா ஏய் எல்லாம் கேம் போடுறாங்க திரும்ப மெகா சேலா ப்ரோ டெட் லூப் இருக்கு ப்ரோ ஆமா ப்ரோ என்னடா பண்றீங்க ஆமா அப்படியே விட்டாங்க இருக்குல்ல இன்னும் நான் கிளைமே பண்ணல சைபர் பங்க் வந்து பாருங்க எத்தனை இதனால இப்ப வரணும் சைபர் பங்க் என்ஜாய் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down-on-his-luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Roguelike, bro. Tower Stars, bro. Tower Stars. Super loud. சத்தியமா இதெல்லாம் எதுக்கு இது பண்றாங்க எனக்கு தெரியல Another relapse, huh? டேய் நல்ல எடிஷன் பெஸ்ட் கேமா எடுத்துறாங்க ப்ளீஸ் Get well soon. Maybe it's too much for someone like you. அது நல்லா இருக்கு கேம் பிளே Delusional. It won't always be so easy. நல்லா இருக்கு கேம் பிளே ஆஃப் டெவில் ஆஃப் இன்னசென்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் You still look a little unwell. Yeah, nice. Pretty good, go. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take Portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger.
Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Beta முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன். சூப்பரா சூப்பரா. இந்த வேர்ட்ல யூஸ் இப்படி பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம கேம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து பாத்ரூம் பாருங்க. பேட்டில் ராயல் இது. பேட்டில் ராயல் இது. இங்க பாருங்க. நல்லா இருக்கும் சிக்கிஸ்ல பேட்டில் ராயல். பாருங்க. கமெண்ட்ரி பாருங்க. பேட்டில் ராயல் எல்லாம் கிடையாது. பாருங்க நல்லா பாருங்க கொஞ்சம். மொத்தமா இருக்கும் கேம். சொல்லிட்டேன் பேட்டில் ராயல் தான் சொல்லிட்டு போனா இப்போ. இட்ஸ் ஃபக்கிங் குட் வேற சொல்லிட்டு போனானே. மோடு மாத்துறாங்க அப்போ. அப்பதான் நினைக்கிறேன். செத்தாவல நினைக்கிறேன். பீட்டால மாத்திடுவாங்க கன்ஃபார்ம் மாத்திருக்காங்க. அப்ப ஃபைனல் ரவுண்ட்ல ஓட போறேன். லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங். விக்டரி. பேட்டில் நல்லா இருக்கும். பேட்டில் நல்லா இருக்கும். நிஜமா நல்லா இருக்கும். பேட்டில் நல்லா இருக்கும். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். Nice. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan. Okay. யாரு பொண்ணுதானே? இல்ல இல்ல மாஃபியா மாதிரி இருக்கு. ஆமா ப்ரோ கேம் பிளே அது டேரக்டாவே. ஓகே. உங்க அம்மாக்கு வந்து சம்மர் ஃபெஸ்ட் போறோம். உங்க அம்மாக்கு வந்து சம்மர் ஃபெஸ்ட் போறோம். நான் ஒரு ஆபீஸ் போறோம். Yakuza bro. Sleeping dogs நினைக்கிறேன். Sleeping dogs இது. Sleeping dogs இது. நல்லா இருக்கு. இல்ல? தெரியல நல்லா இருக்கு பாக்க. பாருங்க. நிஜமா நல்லா இருக்கு. அசல் நினைக்கிறேன். Yakuza வாய்ப்பு இருக்குல்ல Sleeping dogs ரெண்டும் தான். ஆமா ஆமா. Yakuza Sleeping dogs ரெண்டும். எப்படி சொல்றீங்க? Vision based game bro. Marco. Daito. Something vision based game bro இது. A Jap then, huh? Yakuza. You're not? எப்படி சொல்ற? So. அவன் கேரக்டர் பார்த்தா தெரியுது. Sana. 俺が知りてえや。யாரு புரிவன் சம்மதமா நம்ம பேசுறான் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர் தானே வேணா வாடா புது யூனிவர்ஸ் ப்ரோ சபி ப்ரோ. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you. Today we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. While there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored
that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. என்னது Fiction. ரொம்ப ஐபிட் இருக்கான் ஒருத்தனுக்கும் ஆன்சரும் தெரியல ஒரு கேமும் தெரியல என்ன அந்த மாதிரி கேம் கன்ஃபார்ம் பெஸ்டான கேமா இருக்கும் ஃபைனல் கேம் வேற சொல்லிட்டு அவனே அப்படின்னு நீ கமெண்ட் செக்ஷன் பாக்குற ஏய் நான் பாக்கல ரெசிடென்ட் லைன் இதுக்கு ரெசிடென்ட் லைன்லாம் வாய்ப்பே இல்ல நான் கமெண்ட் செக்ஷன் பார்க்கல உங்க ரெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் தான் பாத்துர்க்கேன்னு சொல்றேன் ரெசிடென்ட் லைன் நான் சொல்றேன் பாருங்க எல்லாரும் லைன் ப்ரோ சபை ப்ரோ வேற லெவல் ப்ரோ ஏய் ரெசிடென்ட் லைன் இப்படி வராதடா Grace Ashcroft. ஆலன் விக்டரி ஓவர்ல ஆலன் விக்டரி நினைக்கிறேன் ப்ரோ எஃபிஏ வேற ப்ரோ coming. என்ன கேம் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆயிட்டான் ப்ரோ சம்மதமே இல்லாம இருக்கு ஏதோ சீன் வேற நல்லா கிராபிக்ஸ் பார்க்க ரெசிடென்ட் இவளுக்கு எடுத்த உடனே கேப் கவர் போட்டுருவான் சூப்பரா இருக்கும் இல்லனா அட்லீஸ்ட் ஆர்பிடி எடுத்துவான் இல்ல சரி ரெசிடென்ட் 9 இல்ல ப்ரோ விட்டுருங்க ப்ரோ பண்ணா இருக்கும் ப்ரோ ரொம்ப ஹைப்பர் ஆயிட்டான் ப்ரோ Put a hold on that for now. Final game bro. We found another body. One that exhibits the same pathology Alan Victory bro. Investigating. Now I Black need a person good Alan technical Victory analysis on this. Another body வேற சொல்றான் பாருங்க யாருமே கெஸ் பண்ணல only one guess Alan Victory which means the Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. நான் ரெசிடென்ட் இவளா கேக்குறேன் ஆமா ரெசிடென்ட் இவள் 9 அந்த கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு ஆமா அந்த த்ரில்லர்ல ரெசிடென்ட் 9 தான் கேப்கம் நேம் போடலாம்னா ஃபைனல் கேம் பெஸ்ட் கேம் ப்ரோ பயோஸ் 9 அத டிசிங்கல் கேரக்டர் மாதிரி இருந்துச்சு உள்ள பாக்கும்போது அவங்க அம்மா சாவடி பண்ணனும் சொல்லல மியாவ ஆனா மியா இல்ல மதர் சொன்னாங்க இல்ல மதர் சொன்னாங்களாமா அதான் நானும் நோட் பண்ணேன் என்ன கேம் ப்ரோ இது தல சுத்துது ப்ரோ special one, the chosen one. Miss Ashcroft. Oh, another one. Blockbuster போட்டுருச்சு bro. We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? என்ன இவ்வளவு இருக்கு நல்லா இருக்கு பாக்க வேற என்ன கேம் இது Everyone's gone. நல்லா ப்ரோ பாக்க bro Alan Victory bro இல்ல ரெசிடென்ட் இவல் 3 மாதிரி இருக்கு ஆர்பிடி ரெசிடென்ட் இவல் தான் ரெசிடென்ட் இவல் தானா ஆமா அதான் bro அந்த ஏரோ பாக்கும்போது டவுட் வந்துச்சு bro ஆமா bro ரெசிடென்ட் இவல் 3 ல வராதோ bro சூப்பர் bro RE9 what the fuck yes finally screaming super 76 ல வருது பெஸ்ட் bro ஃபைனல் கேம் கொண்டு வந்தா போறாங்க bro இப்படி சூப்பர் bro there you have it Resident Evil Requiem Super, and it will be playable to fans this August at Gamescom. We'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. All right, that's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Good job. Lucy got to see the first time. I can't believe it. You kept that so secret. Very top secret. All good. All right, well, there's much more Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend you can watch and to highlight even more games, including the Xbox Game Showcase on Sunday. Stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend in LA.
And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. Let's go. Super guys. Super. உங்களுக்கு எந்த கேம் பிடிச்சிருந்தது? எனக்கு வந்து Destiny 2 அந்த கோப் கேம் அப்புறமா எபிக் கேம்ஸ்ல விட்டாங்கல. அது அப்புறமா வந்து இன்னொரு கேம் அது நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறமா கடைசில Resident Evil தான். What the fuck? My ears. Resident Evil saved this fest. நிறைய பேர் பார்த்திருப்பாங்க Resident Evilக்காக. இது வர்த் இது. கடைசில பார்த்திருப்பாங்க. நாளைக்கு எல்லாரும் இத பத்தி பேசுவாங்க பாரு. நாளைக்கு எல்லாரும் பேசுவாங்க. மொக்க கமெண்ட் வந்து எல்லாரும் பேசுவாங்க. ஸ்டேட் ஆஃப்ல எல்லாரும் மொக்கையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது தமிழ் கேம் சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல். பாருங்க என்ன ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு. தமிழ் பைத்தியம் லைவ்லயே பாப்பீங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணாகாது. ஆகுமா என்ன? எனக்கு நோ ஐடியா. பார்க்கலாம் அத பத்தி. ப்ரோ இது டிடெக்டிவ் கேம் ப்ரோ. ஈத்தனோட பொண்ணா? ஆமா ஈத்தனோட பொண்ணு. இல்லையே. ப்ரோ ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் நினைக்கிறேன். அததானே சொல்றேன் ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் மாமா. அது பார்க்க ரோஸ் தான் இருக்கு. ப்ரோ அம்மா சாவடிக்க சொன்னது எனக்கு ஞாபகம். ரெசிடென்ட் ஈவிலே தான் இருக்கு. ஆமா அந்த இவன் ப்ரோ ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 நைட் ப்ரோ ஆர்பி காட்டுவாங்க. ஆர்பி மட்டும் தான் காட்டும். ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் ப்ரோ. ரெசிடென்ட் ஈவில் சூப்பரா இருக்கு. ப்ரோ இவன் அத அவுட்லாஸ்ட் இதுன்னு போடுங்க. மார்ச் சீசன் 2 ஆ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஸ்வெட்டிங் இந்த உங்களுக்கு ப்ரோ டீடைல். ஈவில் வித்தனோ. ப்ரோ ஸ்வெட்டிங் பாருங்க. அதுதான் டீடைலிங் பாருங்க. ஆமா இருக்கு ரெசிடென்ட் ப்ரோ ரெசிடென்ட் ஈவில்ல கன்ஃபார்ம் ப்ரோ அப்படிதான் தோணுது. இது வரைக்கும் பார்த்தா ஆமா ரெசிடென்ட் ஈவில் தான். யோ அத பாருங்க. இல்ல ப்ரோ இது ப்ரோ நினைச்சு பாருங்க டிம்மி ரிட்டர்ன்ஸ்னு. ரக்கூன் சிட்டி ப்ரோ. அதான் அந்த பிளாஸ்ட் பண்ண இடம் एक्चुअली. அந்த பாம் நூக் பண்ண இடம் அது. R2ல அப்புறம் ப்ரோ ஏன்னா முக்கியமான கேம்ஸ் டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் இந்த ஒரு டையிங் லைட் R2ல ஒரு ஏதோனா அது R2ல பாம் போடுவானுங்க. நியூக்ளியர் பாம் போட்டு போடுவானுங்க. வீடியோ பார்த்தா தான் தெரியும். வேற எந்த கேம் போடுறாங்க போலீஸ் இது பார்த்தா கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆர்பிடி இந்த நேரம் தான் சொன்னல்ல எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சாங்க. ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் ப்ரோ. ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் சொன்னமல. ரெசிடென்ட் ஈவில் தான். ஐயோ ப்ரோ பாத்தீங்களா மலக்காயத்துல வந்துச்சு. இப்போதான் ரெசிடென்ட் ஈவில் மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான். என்னது ரெக்கியூம் ரெசிடென்ட் ஈவில் போடு. ரெக்கியூம் போட்டாம பாருங்க. ரெக்கியூம் 9 அந்த 9 இந்த கியூ பாருங்க 9 ஆமா. இவன் எப்போ ஆர்டர் பண்ணுவா? பிப்ரவரி 27 ப்ரோ. பிப்ரவரி 27 ப்ரோ. ஏகப்பட்ட கேம் ப்ரோ. ப்ரோ 8 மாசமா இருக்கு. 25ல தான் கேம் ஆகும். 26 அந்த லோல் போட்டு சொல்றாரு. ப்ரோ ஆனா பரவாயில்லை ப்ரோ. சரியான இவனுக்கு இது. அவர் சொன்னார்ல கண்ணு வைக்கிற நேரத்துல Visit each venue. ஓகே गाइस நோட லைவ் முடிச்சுக்கலாம். நம்ம ரெசிடென்ட் ஈவில் சீரிஸ் நம்ம பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிட்டோம். 0ல இருந்து அப்படியே கண்டினியூஸா ரெசிடென்ட் ஈவில் 8 வரைக்கும். ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 வரதுக்குள்ள நம்ம 8 வரைக்கும் முடிச்சிடலாம். எல்லா சீரிஸ் எல்லா கேமும் விளையாட போறோம். முன்னாடியே பிளான் பண்ணது. இந்த வீடியோக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணதான் நானும் ஆல்ஃபாவும் எஸ் கரெக்ட்டா ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 வருதாமா. 0ல இருந்து விளையாட போறோங்க. 0 then அப்படியே 1 அப்படியே 2 3 4 அப்புறம் சைடுல இந்த ரெவலேஷன்ஸ் இது எல்லாமே எல்லா சீரிஸும் விளையாட போறோம். அதுல சேல் வந்திருக்கு. அதனால தான் சேல் போட்டிருக்கானுங்கடா உசாரா. நானும் என்னடா சம்மந்தமே இல்லாம சேல் வருதுன்னு யோசிச்சேன். சம்மந்தமே இல்லாம வராது சேல். போன தடவை வந்தது அது வந்து ஸ்ப்ரிங் சேலுக்கு வந்தது. இப்போ என்னடா திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாம சேல் வருதுன்னு யோசிச்சேன். 999 ஏய் பைத்தியம் எல்லாம் தெரியாதுல.
காட்டியிருக்கோம் அதெல்லாம் என்ன. சரி ஒழுங்கா நீங்க க்ளோஸ் பண்ற வேலை பாருங்க, எதுவுமே ஓபன் பண்ணாம. ஓகே கைஸ், நம்ம அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கலாம். பை சி யூ டாடா.